Hey ho und willkommen zurück zu Bravely Default HD. Wir sind hier in Kapitel 5, wir sind hier in Hardshield, beziehungsweise in der Eisenregion. Wir haben letztes Mal alle Sidequesten im Florum beenden können. Nun sind die Sidequesten in Hardshield dran, beziehungsweise die 4, die noch übrig geblieben sind. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mit der kleinen Diva hier an. Aber vorweg, ich habe ein kleines bisschen an unser Setup gedreht. Ich habe Ringabel jetzt endlich die 20% physischen Angriff als Passive gegeben. Da habe ich den Piraten halt auf Level 9 gelevelt. Und das ist schon ziemlich cool, dass wir jetzt 20% mehr Angriff haben. Und bei Edea, ich habe es jetzt zu einem Salbenmacher gemacht, weil ich wollte noch ein paar Level machen. Weil ich habe nämlich gesehen, dass es ein Passive gibt, dass wir unsere Sachen in die Fläche schmeißen können. Und das wäre bestimmt ziemlich cool, die 7500 Schaden einfach in die Fläche zu spammen. Das ist wahrscheinlich ziemlich stark. Mal gucken, wie das denn so sein wird. Aber erstmal würde ich sagen, reden wir nicht lange mehr um den heißen Brei. Wir fangen jetzt an. What can I help you with? Oh, look! The Wind Vestal and her merry band have graced us with their presence! We haven't come to hear you sing, if that's what you think. Oh, please! I'm sure you heard rumors of my voice and couldn't help but come to see for yourself. Because we all know when I sing, We go wild! shut it! You won't get your way so easily. I'm afraid it's futile. My personal guard would gladly die for me. Isn't that right, darlings? We're here for you, Braylene! Thank you all! Let's sing a little tune then! Love in the Crossfire! Steady my sight, get you tonight.
Not so fast. Come on, shield bearers! What are you doing? This isn't on the set list. Nobody can hear my song now. I'll just have to sing louder. Oh, this isn't working. Time to blow you sky high. How's that? No way! It's useless! Ah, why are you being so mean? You're supposed to worship the ground I walk on. Ah, kick the wind vessel and that other riffraff out of here! Ich finde das immer noch so cool, dass der Hintergrund in den Cutscenes sich der Tageszeiten anpassen. Und ich fand das damals, als ich das erste Mal auf den 3DS das gespielt habe, das sehr, sehr cool. So, wir fangen erstmal an, den Ringabel All-In zu gehen. Wir können einmal auf Entzug gehen. Oder beziehungsweise könnten wir eigentlich auch ein weniger machen. Weil ich möchte nämlich erstmal gerne die Minions weghaben. Und dadurch kann sie eigentlich relativ nicht wirklich viel, weil sie eigentlich ja nur eine Supporterin ist. Und mir fällt gerade erst richtig auf, dass die Texte, die abgewandelt sind, recht überschaubar sind und in Caldisla mit Abstand Caldisla halt die meiste Veränderung hat von Text und Reaktion auf uns. Das finde ich ziemlich cool und ich hätte es mir in Kapitel 5 ein bisschen mehr gewünscht, tatsächlich. So, wir können einmal uns in Default machen wir einfach +3. Leider sind wir verwirrt. Tiz ist leider verwirrt. Dann würde ich sagen, wir hätten mit Ringabel doch ein Attack mehr machen müssen. Das ist echt nicht gut gewesen gerade. So, wir werden einmal unsere Mischung machen. Auf Pralinen zaubern, beziehungsweise mischen. Zaubern ist ja wirklich das falsche Wort hier. So, dann können wir einmal hoffen, dass wir sind mit Agnès als erstes dran. Dann können wir nämlich Medica benutzen. Beziehungsweise wir müssen auch sogar noch heilen. Medica und plus dann Vika, dass wir dann schön die Verwirrung von Tiz wegbekommen und halt uns wieder aufheilen. Ringabel hat nämlich ziemlich viel Schaden abbekommen. So, wir werden von Tiz tatsächlich nicht angegriffen, das ist sehr gut. Und wir müssen mit Tiz eigentlich relativ durchhauen können. So, wir werden einmal mit Gratis-Essen draufhauen. Wir sind auf -1, das ist echt stark. Wir können auf Pralinen gehen die ganze Zeit und mit Ringabel gehen wir dann gleich. Können wir auf Vika gehen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir sollten das aber machen. Wir können mit Ringabel einfach nochmal in die Fläche reinhauen. Dann sind ihre Minions weg und sie müsste eigentlich auch relativ schon fast down dann sein. Die kriegt 6000 Schaden von uns, das ist echt nicht schlecht. Und sie ist eigentlich von den ganzen Gegnern, würde ich sagen, die wir noch haben, die schwächste. Sie hat zwar ein cooles Gimmick, aber eigentlich ohne ihre Minions ist sie einfach gar nichts. Und das finde ich eigentlich sehr entspannt. How could you? I was born to perform. I only wanted my songs to be heard. That does it. I'm going back to ordinary life. No, BRAVELY! Don't leave us! I'm so sorry, everyone. The plan went off without a hitch. You drowned her out completely. We should suffer much less attrition on the Eisen Bridge from now on. You've done us a great service. Die zugeknöpfte Agnès.
Diese junge Dame war erstaunlich. Diese heitere Stimme und die Choreografie, wenn man ihre Lieder hört, will man sofort aufstehen und tanzen. Es mag an meinen vielen langen Jahren im Tempel liegen, aber ich habe nicht besonders viel für derart laute Musik übrig. Oh, du hast es als laut empfunden, Agnès? Ja, mir wurde ganz schwindlig davon. Agnès, du musst einfach ein wenig lockerer werden. Du bist immer viel zu ernst. Aber es ist nicht ein wenig seltsam, sich mit seinem Körper einer Melodie hinzugeben, um wie alle anderen herumzuhüpfen? Seltsam? Haha, nein, es macht sogar Spaß, völlig unbekümmert das Tanzbein zu schwingen. Und hat nicht jemand mal gesagt, das Wichtigste ist, Spaß dabei zu haben? Du verpasst so viel, wenn du die ganze Zeit immer so ernst bist. Ich habe etwas Wichtiges vergessen. Ihre Musik hat mich so verzaubert, dass ich ganz vergessen habe, zu ihr zu gehen und mit ihr zu reden. In diesem speziellen Fall hat jemand allerdings ein wenig zu viel Spaß. Aber jetzt sehen wir uns beim nächsten Boss wieder. Curses! After all the glory I brought them, he packed me off to the boondocks to patch up wounded soldiers. All's fair in war, I say. Victory must be achieved at all costs. That is what war is all about. Right you are. Show respect for the enemy. The goal is not simply to kill. Bah! He's far too old to spout such childish nonsense. Pride and honor are merely shackles on the battlefield. Yeah, I guess so. He seems to think that waving a sword around in battle makes him superior. What an outmoded concept! If anyone deserves credit, it's you, Dr. Kata. You treat not only your wounded allies, but the wounded shield bearers who fought against you. I have to admire you for that. Oh. Do you really think so? Yes, you are quite right. Is that by order of the Swordmaster? Of course not. He would never approve of such actions. I have used my own judgment in this case. Really? But what if word gets out? You'd get in trouble, Dr. Kata. You do not worry about me. I merely seek to treat as many of the wounded as I can. Did you hear that? Yes, not quite how it went last time. Do you think he actually has a heart? We heard what you had to say for yourself. What? Who goes there? My name is Edea Lee. Edea Lee? You can't mean you're the Grand Marshal's daughter? That aside, is it true that you've been treating wounded shield bearers, though you're an officer of the Black Blades? Why? Can it be that you truly have a heart? Do you seek to aid the masses? If so, then help us end this war. Oh, that is rich! The very idea makes me laugh!
What? You are somewhat misguided. Can you not understand that I need as many live bodies as possible for my experiments? Live bodies? Experiments? Exactly! I am Dr. Kata, salve maker. From weapons of mass murder to tonics of resurrection. There is no salve I cannot make, but when it comes to testing my concoctions, there are many obstacles. I cannot simply use wounded allies as specimens, can I? It is far cheaper and more efficient to use captured enemies. Do you not agree? I should have known you were the monster I always took you for. I've been thoroughly duped. Where is the master sample of your deadly toxin? Oh, that. I'm afraid the Sword Master has confiscated it. Not to worry, though. I still remember the recipe right down to the tiniest detail. I can craft more when needed and give those shield bearers another dose of my medicine. We must put an end to him now! Of course! Ich finde den immer noch so widerlich und so abartig krank, aber das macht ihn so gut geschrieben. Aber ich muss sagen, ich habe trotzdem ein kleines bisschen Respekt vor diesem Kampf. Falls ihr euch noch erinnert, er hat dieses dumme Gimmick, dass er, wenn er die Differenz von seiner aktuellen also er macht mehr Schaden, je weniger Leben er bekommt, beziehungsweise die Differenz zu maximalen und aktuellen HP wird dann quasi als sein Damage errechnet. Und wenn Tiz einmal draufhaut, kann es sogar sein, dass er gleich sofort instant 9000 Schaden macht. Und wir haben nicht mal ansatzweise so viel Leben. Das heißt, wir müssen eigentlich jetzt ein paar Default-Punkte sammeln und hoffen, dass er eigentlich jetzt gleich down geht, wenn wir dann auf +3 sind. Regena hat er auch, das interessiert uns eigentlich jetzt erstmal gar nicht. Er kann uns vergiften, das ist okay. Diese kleinen Schläge sind ja nicht wirklich nennenswert. Er hat auch nur 60.000 Leben. Also so viel ist das jetzt auch wieder nicht. So, wir können einmal durchspammen. Nehmen wir einfach 4 Schattenfackeln. Ist auch irgendwie ironisch, dass wir mit seiner eigenen Fähigkeit ihn besiegen. So, wir werden einfach mal draufhauen. Einfach gratis essen. Und dann gucken wir mal und hoffen wir mal, dass er jetzt gleich down geht. Und jetzt kann vorsichtshalber einmal in Default gehen. Und Ringabel habe ich tatsächlich auch zum Salbenmacher gemacht, dass wir dann einmal kurz komplett durchziehen. Ist mir jetzt auch so egal, ob das jetzt lame oder so ist. Aber wir kriegen ihn dadurch schneller down. Weil der Dunkelritter ist logischerweise gegen ihn nicht so effektiv. Also ich weiß das auf jeden Fall, dass der Dunkelritter gegen ihn weniger Schaden macht als sonst. Keine Ahnung, ob es an der Death liegt, die er hat, oder ob es daran liegt, dass es auch ein Dunkelangriff ist. Hier bei der Schattenfackel ist es was anderes, weil wir halt Fixed Damage haben. Auch wenn da irgendwie manchmal auch sehr Effektivität aufgerechnet wird. Warum auch immer wir 6000... Ach, wir haben den Boost drin. Schattenangriffe, quasi Dunkelangriffe sind verstärkt. Aber eigentlich sollte er jetzt trotzdem konstant down gehen, weil wir haben jetzt auch immer 6000 Schaden gemacht. Und da ist er auch down. Wir hätten einige Schattenfackeln vielleicht aufsparen können, aber wahrscheinlich hätten wir den Dunkelritter benutzt, hätten wir sowieso wahrscheinlich mehr gebraucht. Weil ich glaube wirklich, keine Ahnung warum, aber seine Dunkelangriffe machen kaum Schaden auf seinen, ja, auf Quada. No, it cannot end here. I have left so many experiments undone. My toxins could kill you in seconds. Vestalin.
showed skill making it to our central command, Wind Vestal. But unfortunately for you, you won't get any further if I can help it. I'll have you know I'm in top form today. Now you'll see just how helpless you are before me. I bid you, Victoria, unleash your full power. Spare nothing. I wouldn't have it any other way. I'll have my fun, then close in for the kill. Flee if you can, wretches. Off you go. Why so quiet? Teeth chattering too much? How ungainly. Enough! You'll only hurt yourself at this rate. You finally speak and it's out of concern for me? You need to learn your place, sniveling worms. It happened. Victoria! Victor, I can't breathe. Alas, you've grown more unstable than I had feared. We must seek treatment at once. Ich finde das sogar sehr, sehr interessant und spannend, dass Tiz sogar ein kleines bisschen Mitleid mit Victoria hat. Dieser Mann ist einfach viel zu gut für diese Welt. Ich habe ein kleines bisschen unser Setup umgestellt. Edea ist jetzt unser Templer. Oh, vielleicht sollten wir auch die KP auffüllen. Edea ist unser Templer, weil Victoria hat ja eine Lichtschwäche und ich würde gerne mal testen, wie viel Schaden sie mit ihr Lichtblitz dann auf Victoria machen. Eventuell müssen wir bei diesem Kampf sogar noch ein bisschen vorsichtiger kämpfen als bei den anderen, weil erstmal sind die zu zweit und Victoria hat ja dieses dumme Gimmick. Dafür habe ich ja halt die Sternanhänger wieder dran, dass wir gar keine Vergiftung bekommen. Victor. Silence, if you please. She would likely perish if we were to disturb her now. It's happening again. Again? What do you mean? Oh, I was just thinking out loud. Allow me to tell you a story, if I may. Once upon a time, in a place not of this land, there was an orphan child suffering an incurable disease. Her name was Victoria. Though still a child, she was abhorred by those around her due to her affliction, as the orthodoxy cast her aside. Huh? The orthodoxy? She was taken in and raised by the orthodoxy soon after her birth. This is new. She simply waited upon her inevitable demise, all the while gasping in pain and despair. Then, a chance meeting changed her life. On death's door and abandoned, she was found by the Grand Marshal, who wandered the lands after renouncing the orthodoxy himself. He took her to Juliana, nursed her to health, then brought her to this realm for treatment. My father did this? How can you not know, as his daughter? He never spoke a word of this.
Were it not for his lordship, her fragile life would have soon been snuffed out. I was pulled from my studies on the Earth Crystal to treat her. With the help of my father, who studied the amplification of white magic, she survived. But the treatment was not yet perfected, and she was left with terrible side effects. She suffers from periodic fits, which cause her body to writhe in pain. Her dread of these fits eventually caused her to lose all control over her emotions. But perhaps the most significant side effect was the cessation of her physical growth. Since my father and I began her treatment here, she has always had the childlike form you see. If she is in such pain, how can you force her to use her powers? I do not need you to tell me that. After the death of my father, I took over his research and have poured my heart into healing her body. But I could not relieve her agony, no matter how I tried. Each time her tiny form is racked with pain, I ask myself, knowing the result, would I still have intervened as I did? But ever is my answer the same. As long as I draw breath, I will see that she does too. No matter how she suffers, I'll not allow her to die. She is both my crime and my redemption, my ego, my joy. I dedicate my entirety to her, and know no greater pleasure. What nonsense. I mean, really, Victor, that was so boring and really long, too. Forgive me, Victoria. How do you fare now? Back to my old self, but I don't think I could take another one of those fits. Now, let's take care of these fools once and for all. Stop it! What is the point of us fighting? The point, you ask? Because you disgust me, Edea. What? That is reason enough to fight? No. I wish to see your corpses splayed before me, fools! Wir können jetzt auf zwei verschiedene Art und Weisen die beiden hier besiegen. Entweder schippen wir die ganz langsam runter wie beim letzten Mal und ganz vorsichtig, oder wir eskalieren komplett und machen Victor als erstes platt, dass wir so quasi die kleine Textbox von Victoria heute uns anhören, weil wir beim letzten Mal hatten wir ja Victoria als erstes platt gehauen, weil Victor ist echt keine Gefahr, er ist auch nur ein Supporter. Ich glaube, heilen konnte er jetzt nicht, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das könnten wir eigentlich wirklich machen. Wir schippen Victoria langsam runter. Aber wenn wir komplett all-in gehen würden bei Victor, dann müsste eigentlich nicht mehr viel übrig sein. Bin mir nicht ganz sicher. Aber er hat ja auch eine Finsternisschwäche. Vielleicht ist das denn noch stärker. Also unser kleines Zeugs hier. Das machen wir mal. Wir versuchen das mal einfach. Einmal, was kann denn schief gehen? Viel können die uns ja auch nicht anhaben. Tiz gehen wir aber wieder auf Default. Wir können mit Ringabel halt tatsächlich einmal wieder auf Entzug gehen und dann werden wir einfach mit dunklem Fluch Victor wegstriken, sage ich mal so. Und dann gucken wir mal, ob wir genug Schaden machen. 5000 Schaden und nochmal ein Crit rein. Das ist echt viel Schaden. Was, wir machen maximalen Schaden? Das ist jetzt so cool. Das ist so cool. Wirklich. Und er ist auch fast down. Wir könnten theoretisch eigentlich dann noch einmal kurz auf gratis Essen gehen und mit Tiz einfach Victor durchdrücken. Dann kriegen wir nämlich auch mal die Textbox von Victoria zu hören. Wir können eigentlich mit Agnès einfach in Default gehen.
Hier kann nichts passieren. Und er ist down. I am sorry, Victoria. Nonsense! Open your eyes, Victor! I will not permit you to die before me! With Victor gone, my treatment will stop. The next fit I have will be my last. So, with the short time I have left, I'd like nothing more than to crush you all! Ich muss sagen, diese Gesprächsbox von Victoria höre ich und lese ich das erste Mal. Normalerweise mache ich immer Victoria als erstes, dann Victor. Das war für mich auch eine kleine Premiere, muss ich sagen. So, wir sollten uns einmal kurz aufheilen. Müssen leider ein bisschen, ja, können eigentlich mit Onis einfach in Default und warten, dass die anderen drei wieder ein bisschen ready sind. Und das sind wir jetzt auch mit Edea. Dann möchte ich einmal kurz gucken, was Lichtblitz eigentlich auf Victoria macht. Wir können einmal... Wisst ihr was? Tiz kriegt sowieso eigentlich gleich das Todesurteil rein. Dann können wir auch eigentlich auch sofort mit Quattro-Schaden durchgehen. Wir haben einmal Default und können dann eigentlich kurz warten, dass wir mit Ringabel ein bisschen auf plus 3 kommen. Weil wir haben jetzt ja einen Dunkelangriff. Und der ist tatsächlich leider geschwächt. Tatsächlich leider ja. Und wir könnten es tatsächlich schaffen. Das machen wir auch eben schnell. Leider ist die Templer-Klasse tatsächlich relativ langsam. Deswegen agieren wir auch so wenig. Aber wir sollten es eigentlich trotzdem hinbekommen. Klar, unser schwarzer Fluch wird tatsächlich leider ein bisschen abgeschwächt sein, aber es sollte eigentlich funktionieren trotzdem. Vielleicht hätten wir dann an der Stelle 2 Templer benutzen sollen, aber es soll uns recht sein, wir kriegen Victoria trotzdem ein platt. Ha, ganz knapp hat es nicht ausgereicht, weil Tiz nicht dabei ist. Schade eigentlich. Und Tiz wird gleich auch erstmal down gehen. Das ist schade. Dann könnten wir eigentlich theoretisch gesehen einmal wiederbeleben. Das können wir auch eigentlich machen. Der ist ein bisschen vorsichtiger zu genießen. Hier können wir nicht wirklich rumspammen. Hier müssen wir doch trotzdem noch eine kleine Taktik aufbauen. Teachers. And yet, despite these blessings, you rebelled. How can you display such arrogance, Edea? I find your very existence offensive. I fail to see how that is justified. Is that right? You have no concept of the suffering of us have-nots. Justified or not, I despise you. Why don't you just roll over and die now? Tatsächlich wusste ich auch gar nicht, dass noch so ein kleiner Smalltalk zwischen Edea und Victoria herrscht. Weil, wie gesagt, ich habe Victoria immer als erstes platt gehauen. Und ich finde das gerade sau interessant. Das ist echt interessant gewesen gerade. So, dann machen wir Victoria jetzt platt. Sollte eigentlich ausreichen. Und wir haben es geschafft. Ein bisschen intensiverer Kampf als davor. Weil sie halt wirklich zu zweit sind. Und ihr habt ja gesehen, wie schnell Victor oder Victoria jetzt in einzeln betrachtet schnell gefallen sind. Also, ja, es liegt einfach nur daran, dass sie zu zweit sind. Und da muss man noch ein bisschen Taktik machen. Father. So you have come then. This is the Wind Vestal, I take it? Younger than I expected.
I am indeed Agnès oblige, the Wind Vestal. I did not expect to face you again like this. Again, you say? It does not matter. I do not intend to go against all the ideals you hold. But your hatred of the crystal orthodoxy and oppression of crystallists, I cannot forgive. Why do you use force against them? Was discussion not an option? Do your ideals include spreading the flames of war, causing many innocent people to suffer? You did what you did to save Mother, right? Enough, Edea! You clearly do not understand my motives. I don't? I lost faith in the Orthodoxy 20 years ago. The same year that the Great Plague swept through all of Luxembourg. The plague made its fury felt even here in Eternia, and many people died. But there was a way to stop it. By using the Earth Crystal to amplify the effects of white magic, the plague could have been eliminated. But my pleas to use this option fell on deaf ears time after time. Instead, the Orthodoxy sealed off the roads, letting the plague decimate village after village. They claim to be our savior, yet leave people to die by the thousands just to save themselves. So you took action, Father? But the corruption of the Orthodoxy is trivial compared to the great secret of the crystals. Secret? When I left the Orthodoxy and met the sage in Ilyana, I was taught the secret of the crystals. If misused, the crystals could bring about the end of the world. What? What are you talking about? The crystals are the light of humanity delivered through the prayers of the Vestals through the ages. You are not wrong. But that is merely one facet of the crystals, Wind Vestal. I could not entrust crystals with the power to end all existence to the Orthodoxy, whose only interest is self-preservation. Then, my worst fears came true. 15 years ago, the leaders of the Orthodoxy attempted the Grand Ritual for the sole purpose of enhancing their prestige. The Grand Ritual? Surely not. The Orthodoxy would never use the power of the crystals in such a selfish manner. Our reports suggested the Earth Crystal was extremely unstable by that point. If the Grand Ritual were conducted, Eternia could have faced destruction. So you attacked the headquarters of the Orthodoxy and the Temple of Earth to stop this grand ritual, Father? However, we were too late. By the time we got there, the Grand Ritual was already underway. Because of this, the Earth Crystal has been leaking power for the past 15 years. So you prevented a crisis by tapping its power for the medical arts. You finally understand. There may have been another way, I admit. But my feelings for my hometown and wife likely spurred me toward this solution. Wind Vestal, your awakening of the crystals may have edged us toward the heroine. You have it wrong! We awakened the crystals to save the world from the harrowing! That is merely the Orthodoxy's view. I do not know what deceit lies behind it.
I cannot allow those who act without proper understanding to tamper with the crystals. I won't waste my breath discussing it further. Father! Eigentlich müsste er jetzt relativ schnell von der Hand gehen. Ich glaube, jetzt hat er sogar das Leben zusammengezählt. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Aber über 100.000 Leben sieht schon sehr viel aus. Und ich denke mal, das ist jetzt seine komplette, ja, KP-Leiste. Weil, falls ihr euch noch erinnert, wir haben beim ersten Mal immer so 35, dann hat er sich wieder aufgeheilt und so weiter. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wir machen erstmal uns auf plus 3. Und eigentlich mit den ganzen Kram, den wir hier machen, die Schattenfackeln müssten eigentlich relativ viel Schaden machen. Gehen wir mit Edea einmal mal drauf. Und dann werden wir einfach mal ein bisschen nochmal rummischen. Unsere Items gehen ganz schön zur Neige, muss man sagen. Und der hat jetzt auch er hat ja auch eine Finsternisschwäche. Ich glaube, wir machen jetzt gleich auch einfach maximalen Damage. Das ist so cool. Das ist so krass, dass wir einfach drüber gehen. Also so viel Schaden damit machen. Also ohne Witz, diese Schattenfackel ist völlig overpowered. So, wir haben schon mal ziemlich gutes Stück weggehauen. Tatsächlich. Wir können mit Edea einfach genau dasselbe jetzt nochmal machen. Und dann machen wir einfach nochmal weiter Schattenfackel. Und ich weiß nicht, wie lange dieser Part jetzt geht, aber ja, Victoria und Victor haben schon ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen. Das ist ziemlich krass. Wir nehmen einmal gratis Essen als Buff. Wir heilen uns einmal auf. Können mit Ringabel eigentlich auch Entzug machen und dann eigentlich so langsam auch mit dunklen Fluch angreifen. Das müsste jetzt auch eigentlich so viel Schaden machen. Ey, wie viel Schaden? Ich komme nicht drauf klar, dass wir so viel Schaden machen. Und es ist so overpowered. Einfach, das ist so krank. Und wir machen tatsächlich nicht allzu viel Schaden, weil wegen seinen BRAVELY Points, das ist sein Gimmick. Eigentlich müsste man quasi die Strategie so auffahren, dass er seine aufbraucht und dann angreift und dann das Timing immer drauf zurückweisen und so alles Mögliche. Aber ich glaube, wir kriegen es auch einfach so hin. Das ist eigentlich ganz okay. Wir kriegen, vorsichtshalber machen wir nochmal Leben. Dann können wir eigentlich mit Ringabel auch nochmal in All-In gehen. Und dann sollte eigentlich auch gleich Geschichte sein. Hoffe ich zumindest. Nicht, dass er sich gleich wieder aufheilt. Aber ich glaube, dass wir jetzt eigentlich die maximale HP-Zahl hier sehen. Es ist okay, wir haben tatsächlich auch echt wenig Schaden gemacht. Er ist ja immer noch in seiner Haltung so gesehen. Und Edea hätte jetzt so... Das wäre so cool gewesen, wenn wir jetzt Edea nochmal eben die Schattenfackeln benutzen können. Aber vielleicht hätte ich auch mit Ringabel oder Tiz einmal kurz wechseln sollen. Wir sind eigentlich voll. Wir können einmal in Default. Und dann sollte eigentlich Tiz gleich den Rest erledigen. Weil er jetzt quasi in seiner Angriffsform ist. Und das war's. Das war's. Und eigentlich ist der Kampf doch recht noch spannend. Weil er so viel Leben besitzt. Ich meine, über 100.000. Das ist echt crazy. Und ja, mal gucken, wie lange die Cutscene hier noch geht. Und dann würde ich sagen, beenden wir schon mal den Part danach. So, you have come. I'm sorry, Brave. This is all my fault. Do not be absurd. This is hardly your doing. Brave. Wind Vestal. With these wounds, I shall never wield a blade again. I entrust the crystal to the Vestal. I have said my piece. Now it is for the Vestal to decide. I trust
You will make the right decision. Do not summon the Pillar of Light. You must not. Brave! It's okay. He has lost consciousness, but swift treatment should save his life. You look calm, Edea. It's as if you've grown up all at once. I do not blame you, you know. You must follow the path you believe is right, just as your father has done. Wind Vestal. Yes. You are not bound by the words of my husband. But do not discount them either. You are the last surviving Vestal. You are the hope that guides our people. Do not follow one belief blindly. Hear what others have to say before making your decision. I will take your words to heart. Thank you. You should go then. Look after Father, Mother. I will, of course. Ich würde sagen, wie es dann weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich wünsche dir noch einen verdammt schönen Tag und ciao!